మనిషి ఆరోగ్యంగా జీవించాలంటే శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసికంగా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండడం ఎంతో ముఖ్యం. నేడు మానసిక సమస్యలు, మానసిక ఆరోగ్యం దెబ్బతింటున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇందుకు కారణాలు అనేకం ఉండొచ్చు. మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ఎలా పదిలపరుచుకోవాలి, మానసిక ఆరోగ్య సంబంధ సమస్యలను ఎలా గుర్తించాలి, అలాగే మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలకు ఎలాంటి చికిత్స ఉంది, ఈ విషయాలను మనకి తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ రేఖా ప్రసాద్ గారు. ఆవిడ ఒక కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్, అలాగే లైఫ్ స్టైల్ ఫిజిషియన్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఆవిడని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్కారం మేడం. నమస్కారం. ప్రపంచంలో దాదాపు 80% మందికి ఏదో ఒక సమయంలో జీవితంలో మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారని, ఎప్పుడు మనం ఈ యొక్క యాంగ్జైటీ లేదంటే డిప్రెషన్ అనే దానికి మనం నిర్ధారించి ఇది సమస్య అని తెలుసుకోవాలి? When we start seeing patients or people with this anxiety with no situational reasons that are contributing to these factors, that is when we start saying that there is a problem. Some days people wake up and they feel really anxious, they have their palpitations, they feel so sick and nauseous, like throwing up. Of course, they go to their doctors, get themselves checked so that there is nothing serious medically going on, and once those serious medical issues are ruled out, then they might say this is anxiety. And when you sit back as a patient, think about it. Is there any reason why this is driving me? And that's when you need to start thinking, this is anxiety, because for no reason at all I am becoming unwell. People go through different stages of life, different situation, people losing their job, their home, their family members, their spouses, their income, their business. When there is a huge loss, there is something called as a grief attached to this. And don't mix up this grief reaction to depression, because that initial phase everyone has to go through that, and there is no quick fix by giving a medication that your situation is going to get sorted. But after a certain stage of certain time, when all these things are better, are under control, you're still going through feeling lows, you don't feel like eating, you're losing weight, you're not sleeping well, you feel the sense of hopelessness, you feel that there is no one in this world who can connect to you, or there is a purpose in you feelings, that's when you need to go and seek the specialized help. Talk about that. Do not feel ashamed about expressing that you feel low, you feel that you are a failure, you have not achieved. That's quite okay to feel that, but it's not okay to be in that phase for a long period of time. The most important thing is seek help, and there are helps available in different forms. డాక్టర్ రేఖ గారు, ఇప్పుడు మీరు మానసిక ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేదు అని చెప్పేందుకు కొన్ని లక్షణాలు చెప్పారు. ఒకవేళ వైద్యుల్ని సంప్రదించాలి అంటే ఏ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి, ఎలా హెల్ప్ తీసుకోవాలి, ఎవరు హెల్ప్ తీసుకోవాలి? Depending upon your family situation, I would say try to approach them, but if they are not engaging with you or accepting the fact that you are having a mental health problem, it's better to go and speak to a professional person. The professional person I would recommend first is the psychologist or a counselor, if they are available in and around your town. If not, go and speak to your physician. I would recommend counseling as the first step before we start taking medications, because counseling has shown to be very effective, shown to be much more better and much more effective than medications alone. డాక్టర్ రేఖ గారు, మానసిక ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేదు అని సూచించే కొన్ని లక్షణాలు మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు. వాటిల్లో కొన్ని లేదా అన్నీ ఉంటే వెంటనే మనం ఎటువంటి వైద్యుల్ని సంప్రదించాలి చెప్పారు. ఒకవేళ ఒక వ్యక్తికి ఈ లక్షణాలన్నీ ఉండి కూడా వాళ్ళు ఎటువంటి సహాయం తీసుకోలేదు అంటే ఇది ఎటువంటి తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలకి దారి తీసే అవకాశం ఉంది? If the mental health
issues are unaddressed, it can lead from, it is like a spectrum of a disease. It can lead from just being withdrawn and suboptimally functioning to self-harm to a point where people can kill themselves. About 30% of all the chronic diseases stem from this mental health problem. Your blood pressure goes up, your risk at heart attack, at risk of developing diabetes and stroke. Because you're depressed, you don't take your medications, you don't go for regular follow-ups, you don't pay attention to all the lifestyle advices that your physicians give. Because you're depressed, you're withdrawn, you don't eat well, you're nutritionally deficient, that can affect most of your parts of the body and then subsequently have effect on chronic diseases. So the spectrum of unaddressed mental health disease can be significant. It could be just a mild unhappiness in your life to the consequence of self-harm and suicide. Take care of it by pouring the right kind of nutrients and making it stronger. ఇప్పుడు దాకా మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల లక్షణాలు, తర్వాత ఒకవేళ లక్షణాలు ఉంటే ఎటువంటి సహాయం తీసుకోవాలి, ఎవరి సహాయం తీసుకోవాలి, వీటి గురించి చెప్పారు. వీటికి చికిత్స ఎలా ఉంటుంది డాక్టర్ గారు? అలాగే కుటుంబం కానీ లేదా సమాజం కానీ మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళ పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలి? We as a society should be supportive of each other. We have to acknowledge that there is a problem. As family members, as friends, we need to say that it's okay to feel low, it's okay to feel down, it's okay to feel that you're not 100%. We are there to help you and support you, and that's very important. ఇప్పుడు దాకా మన మానసిక ఆరోగ్యం కారణాలు, లక్షణాలు, తర్వాత ఎలా దాన్ని మనం ఒక సమస్యగా పరిగణించాలి ఇవన్నీ చూసాం. ఒకసారి ఇది మానసిక ఆరోగ్య సమస్య అని గుర్తించిన తర్వాత ఇందుకు చికిత్సా విధానాలు ఎలా ఉంటాయి? Mental health, once you recognize that and then you've gone through the process of speaking to the counselors, the psychologist, and then you've gone to see the psychiatrist, then your psychiatrist has prescribed antidepressants or medications related to your mental health. It's very important for you to accept that and take it, because if you recognize that in an early phase, in a couple of years' time, you might come off these medications because your mind is settled, your mind is strengthened. You don't have to be on antidepressant or all these medications throughout your life. So it's very important for you to acknowledge that there is a need for medications, because some of the mental health problems can only be fixed with medications. కోవిడ్ తర్వాత మరీ ముఖ్యంగా మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల సంఖ్య ఎక్కువ అవుతోందని చెప్పొచ్చు. మానసిక సమస్యలు లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే కౌన్సిలర్స్ సహాయం కానీ లేదంటే సైకాలజిస్టులు, సైకియాట్రిస్టుల సహాయం తీసుకోవడం తప్పనిసరి. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలను గనక నిర్లక్ష్యం చేస్తే అవి మరిన్ని శారీరక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. డాక్టర్ రేఖ గారు, అసలు ఆల్కహాల్ అనేది అసలు ఎందుకు మంచిది కాదు అనే విషయం మనకు తెలియాలి. It's such a widely accepted fact that alcohol has been in all the civilizations throughout the world. The effects of alcohol can be from head to toe. It starts from actual mental health problem. People get depressed, people get anxious, and people tend to be even suicidal with alcohol. The second thing is that starts to affect your body, and each part of the body is affected. It causes heart problems, it causes arrhythmias, what we call irregular heartbeat, and that can put you at high risk of having a stroke. It causes hypertension, where you see people having fluid buildup in their legs and in their abdomen, and they're in their lungs, and they find it really hard to breathe. So this is an effect of one of the effects of alcohol. And then everyone knows about the liver disease and the effect of alcohol. So as you know, liver is the main factory for the whole body, and the other effect of alcohol is on the brain itself.
people start to lose concentration, cognition, people start to become forgetful, and you have seen lots of people having dementia because of alcohol. Suppresses the bone marrow and can become anemic. People will start to lose blood from your back passage, having hemorrhoids, and people take piles as one of the normal presentation. Oh, I've got piles, or he's got piles. It's quite a serious indication of something that is brewing within. ఆల్కహాల్ అడిక్షన్కి ఎలాంటి చికిత్స ఉంది? It's very important for us to know that there is intervention available. Again, the intervention, what we divide it as a pharmacological intervention and a non-pharmacological intervention. Essentially, non-pharmacological intervention have been noted to be significantly successful in de-addicting the people, which includes mental health support, because when you go to see the underlying population who have gone into addiction is predominantly who have got mental health problems, stress, anxiety, depression. So those things need to be addressed, and for that you need to go and see your doctor and have some counseling to help you to get over that hump of mental health problems. Even it's not safe for you people to sit at home and start the de-addiction yourself, because if you've been drinking 2 or 3 bottles of alcohol every day, and one fine day you'll wake up and say, oh, I need to stop drinking, which can be actually dangerous and harmful for you. Go to your doctor and say that I want to be weaning my alcohol off for the next 12 weeks. Help me to cut down my alcohol. So usually the doctors are able to prescribe you some medications like diazepam, and there are lots of other medications available which you can speak to your physician, and they can help you to give a prescription of how much of alcohol you have to cut down every day. But everyone has to work together. Mental health is the most important thing that needs to be kept in mind, along with counseling, with good healthy eating habits, physician directed alcohol withdrawal program. డాక్టర్ రేఖ గారు, ప్రత్యేకించి కొన్ని ఆల్కహాల్ డ్రింక్స్ తాగితే ఆరోగ్యానికి మంచిది అంటూ ఉంటారు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటారు. దానివల్ల చాలా మంది అటువంటి ఆల్కహాల్ డ్రింక్స్ తాగుతున్నారు ఈ మధ్య. సరి అయిందా కాదా? It's debated throughout the world whether alcohol is good for you or alcohol is bad for you, but there is overwhelming evidence that alcohol is bad for us. Side effects and the problems that is created by alcohol is not only mental, physical, physiological, but also the impact on society, on families. So the conclusion is alcohol is not good for anyone. ఆల్కహాల్ అడిక్షన్ ఉందని గుర్తించేందుకు ఇప్పుడు చెప్పిన లక్షణాలు కనుక ఉంటే తప్పనిసరిగా వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి. చికిత్సలో భాగంగా మందులు, అలాగే కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వబడుతుంది. ఆల్కహాల్ అడిక్షన్గా మారితే శరీరంలో అనేక భాగాలు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది. వాటిలో ప్రధానంగా లివర్, గుండె, మెదడు, ఈ 3 భాగాలు నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది. డాక్టర్ రేఖా ప్రసాద్ గారు, ఆల్కహాల్ గురించి, అసలు ఆల్కహాల్ ఎందుకు మంచిది కాదు, అలాగే ఈ సోషల్ డ్రింకింగ్ గురించి, ఆల్కహాల్ అడిక్షన్ గురించి, ఆల్కహాల్ అడిక్షన్ నుంచి ఎలా బయటపడాలి, ఈ విషయాలన్నీ చక్కగా తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డాక్టర్ రేఖా ప్రసాద్ గారు, నిద్ర, ఆరోగ్యమైన నిద్ర ఉంటే మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు అనే సామెత ఉంది. ఆరోగ్యమైన నిద్ర నేటి కాలంలో చూస్తే చాలా మందికి లేదు. ఒత్తిడి వల్ల కానివ్వండి, లేదంటే మన జీవన విధానాలు, లేకపోతే మన ఉద్యోగాల వల్ల కానివ్వండి, లేదంటే మానసిక శారీరక సమస్యల వల్ల కానివ్వండి, సరియైన నిద్ర లేకపోవడం, ఇలా లేకపోవడం వల్ల అనేక రకాలుగా మనకి ఆరోగ్య సమస్యలను చూస్తూ ఉంటాం. అసలు స్లీప్ డిజార్డర్ అనే మాటకి అర్థం ఏంటి? ఎప్పుడు మనం దీన్ని స్లీప్ డిజార్డర్ అంటే మన నిద్ర సమస్యని ఎప్పుడు మనం ఒక డిజార్డర్గా పరిగణించాలి? As we all know that we do need at least minimum of 6 to 8 hours of sleep.
depends upon how active or how old you are or how young you are. It depends upon those factors. But the most important thing is just not lying in bed and sleeping, or lying in bed for 6 to 8 hours is counted as sleep. The sleep is counted as when you have a restful shut eye, feel fresh in the morning when you have that amount of sleep. So people can say that I have got difficulty in sleeping or initiating a sleep. So sometimes people say, I get into bed but I can't get to sleep. But once I get to sleep, I can stay asleep till the morning. Some people will say, I'll roll in bed, go to sleep, and then I wake up in the middle of the night either to go to the toilet or just because I've been feeling restless, and then I find it really hard to go back to sleep. And the third possibility is people say, it's easy to fall asleep, but I can't maintain that sleep. I wake up in the middle of the night so that I have to pace up and down and then go back to sleep. So these are the sleep that are not actually, we are not able to achieve that 6 to 8 hours of sleep at a stretch. ఎటువంటి సూచనలను బట్టి మనం ఇది స్లీప్ డిజార్డర్ అని చెప్పొచ్చు? There are few simple, few non-specific symptoms or signs, I would say, that can recognize a sleep disorder. For example, people wake up with dry mouth, feeling quite tired in the morning, and they want to have a sip of water as soon as they get out of bed. That's number one. Number two is they feel really tired throughout the day, and easily they can fall off to sleep, especially in front of the TV. Or if they are doing some sedentary work, if they are not mentally getting engaged or active, they can go off to sleep easily. The other serious side effects of sleep disorder can be hypertension, again insulin resistance, which can lead to the diabetes or early diabetes. Sleep disorder can also be one of the contributing factor for cognitive dysfunction, early dementia. Sleep disorder has also been studied to be contributing for the eclampsia or pre-eclampsia maternal population. Sleep disorder has also been associated with depression and anxiety and mental health disorder. స్లీప్ డిసార్డర్గా మనం దాన్ని గుర్తించినప్పుడు ఎటువంటి స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు లేదంటే నిర్ధారణ పరీక్షలు ఉంటాయి? So the most important thing is go and see your doctor. He'll be able to sit down and talk to you whether it's an obesity related sleep disorder. The second thing is a much more specialized test for sleep disorder per se. That includes a sleep study. You can again speak to your physician. Sleep studies are quite a detailed study about your sleep, which includes what time do you take to start the sleeping process. All these data can be collected in the sleep study and will be able to be analyzed by a physician and intervene. ఒకసారి స్లీప్ డిజార్డర్ అని నిర్ధారించిన తర్వాత ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి? It's quite interesting because the sleep disorder can be a spectrum of a problem. It starts from simple intervention like the lifestyle modifications, like change your diet, lose your weight, go for exercise, to sometimes they identify a structural problem. That means there is a problem in the anatomy of the nose and the throat. Doctor will be able to recognize this, and sometimes there is the surgical options available. And the third possibility is if there are simple interventions like a CPAP machine that is available, speak to your physicians, which can help you to breathe better, and especially if they focus on getting your oxygen level adequately supplied to your brain during your nighttime sleep. స్లీప్ డిజార్డర్స్ రాకుండా ముందస్తుగా ఏదైనా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచి ఆరోగ్యమైన నిద్ర సాధ్యపడుతుందా? Stop the device use at least 15 minutes to half an hour before you get into bed. Switch off the devices, take away all the electronics,
devices from your bedroom. Some people are very sensitive to these caffeines or these chemicals that can affect the sleep. Eat a light meal. When you have a very full stomach, I know lots of people think that having a very full stomach gives you a very good sleep. Unfortunately, no, and that can affect your sleep. Cut down your alcohol intake. It absolutely takes away your quality of sleep, because at the end of the day, the quality of sleep is important. You need to get up in the morning and feel refreshed. ఆరోగ్యమైన నిద్ర లేకపోవడం తద్వారా వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యల గురించి డాక్టర్ రేఖా ప్రసాద్ గారు మనకి అనేక విషయాలు తెలియజేశారు. మంచం మీద పడుకున్నట్టే పడుకున్నాక నిద్ర పట్టకపోవడం, నిద్ర వస్తున్నా అసహనంగా అటు ఇటు కదలడం, లేదంటే నిద్ర పట్టినట్టే పట్టి మళ్ళీ మెలకు వచ్చేయడం, ఇవన్నీ కూడా స్లీప్ డిజార్డర్ వెనుక ముఖ్యమైన సంకేతాలుగా మీరు గుర్తించాలి. స్లీప్ డిజార్డర్స్లో ఒక ముఖ్యమైన మెడికల్ కండిషన్ స్లీప్ యాప్నియా. దీనికి తగు వైద్య సహాయం తీసుకుంటే ఆరోగ్యమైన నిద్ర సాధ్యపడుతుంది. స్లీప్ డిజార్డర్స్ వెనకాల కారణాలను కనుక కనుక్కుని వాటికి సరైన చికిత్స లేదంటే జీవనశైలిలో మార్పులు కనుక చేసుకుంటే మంచి నిద్ర సాధ్యపడుతుంది. డాక్టర్ రేఖా ప్రసాద్ గారు, అసలు టెలిమెడిసిన్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటి? Telemedicine has got various convocation about the understanding of telemedicine. Up until now, telemedicine was even used for a telephone call with a physician or a doctor and speaking about how they feel and the symptoms and describing what they are going through, and then the advice given by the doctor to the patient. This is one variety of telemedicine done by the telephone. The second variety is by FaceTime or Zoom calls or the video calls that we do with the physician, talk to them about how you're feeling and get some advice in terms of the medications or interventions. Third variety of telemedicine that is available with some specific diagnostic tools that are at the other end of the patient's group or in distant places like in villages or remote and rural areas, where the patients have got instruments where they can send the pictures of very diagnostic examination, like your heart sounds can be heard by the doctor, your lung sounds can be heard by the doctor. So this is the third phase of telemedicine. డాక్టర్ రేఖ గారు, మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు టెలిమెడిసిన్ అంటే ఒక మ్యాజిక్ గా కనిపిస్తుంది. అంటే ఎవరైతే డాక్టర్ని నేరుగా కలవలేని పరిస్థితి, అది ఇలాంటి కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ కానివ్వండి, లేదంటే బాగా మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారు కానివ్వండి, సో ఇటువంటి వారికి టెలిమెడిసిన్ ఒక అద్భుతమైన ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేస్తుంది. సో మీరు ఇప్పటికే టెలిమెడిసిన్లో ఎంతగానో అనుభవం సాధించారు. దీనివల్ల అసలు లాభ నష్టాలు లేకపోతే లాభాలు ఎలా ఉన్నాయి? Thank you for asking this question, because I've been passionate about telemedicine for a number of years, and it became quite prominent during the COVID era, where patients were not able to come and see the doctor, and especially India, where we have got remote regions, distant regions, tribal regions, and lots of smaller PHCs where we don't have the 24 hours availability of doctors or senior doctors. In these situations, I see that there is a role where we can roll out these devices, and then there will be even a specialist nurse or a trained nurse who can use the devices, which is not very high tech, which can be instructed even on the other end of the phone how to use it and send the data. And at the other end, the clinicians are able to process it and give them the intervention, or they give them the advice that is needed, and if need be, they can be transferred to the hospital. This is not going to be taking away the hospital role. This is going to facilitate a smooth transition from the rural and remote areas into the tertiary hospital. డాక్టర్ రేఖ గారు, రానున్న కొన్ని సంవత్సరాల్లో
టెలిమెడిసిన్ మరింత అత్యాధునిక సదుపాయాలు కానీ లేకపోతే టెక్నాలజీతో ముందుకు వెళ్తుంది అని నాకు అనిపిస్తోంది. దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి? So the role of telemedicine for future is immense. Number one, it helps in resource management. As we know, throughout the world we don't have enough of doctors and physicians to provide the healthcare that is needed at this point in time for this world. Secondly, we can cut down the cost of traveling. Thirdly, we can absolutely play a role in chronic disease monitoring, so that patient doesn't have to come and see the doctor very frequently or travel so long to see the doctors for the advice. The third thing is they will have a significant impact on the government expenditure, because they don't have to be building lots of mini hospitals in the rural and remote areas. They can manage the healthcare system by effectively deploying these kind of devices in each and every corner of the remote and rural and regional areas where the health paucity or health gap is so pronounced, and they can help to bridge the gap at this point in time. డాక్టర్ రేఖా ప్రసాద్ గారు, మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి లేదంటే ఎవరైతే అత్యవసర పరిస్థితిలో వైద్యుల దాకా రాలేక కనీసం వారికి ఉన్న సమస్య ఏంటి అని తెలుసుకుని తర్వాత వారిని మీరు ప్రాథమికంగా పరీక్ష చేసి టెలిమెడిసిన్ ద్వారా వారిని తగు వైద్య నిపుణుల దగ్గరికి పంపించడానికి టెలిమెడిసిన్ ప్రక్రియ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనిపిస్తోంది. మాకు అనేక వివరాలు దీని గురించి తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు.